नथी गयो हूँ गंगा काशी, तेरे अंतर ना थी उदासी। नथी गयो हूँ गंगा काशी, तेरे अंतर ना थी उदासी। नकी अक्षर धाम निवासी, में ओळखिया अविनाशी रे पुरुषोत्तम लागो पाय। श्रीजिया ने सहु संतो रे मळी करजो मारी सहाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो पाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो पाय। मने मळ्या सहजानंद स्वामी, भांगी जन्म जन्मनी खामी। हे मने मळ्या सहजानंद स्वामी, भांगी जन्म जन्मनी खामी। नारायण छो बहुनामी, उगारो अंतरयामी रे पुरुषोत्तम लागो पाय। श्रीजिया ने सहु संतो रे मळी करजो मारी सहाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो पाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो पाय। हे प्रभु पूरण प्रजाड़ी पापो, स्थिर अक्षर धामे स्थापो। हे प्रभु पूरण प्रजाड़ी पापो, स्थिर अक्षर धामे स्थापो। कहे मावदान दुख कापो, हमने अक्षय सुख आपो रे पुरुषोत्तम लागो पाय। श्रीजिया ने सहु संतो रे मळी करजो मारी सहाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो पाय। पूछूं तमारे शरणे रे पुरुषोत्तम लागो करजो मारी सहाय। करजो मारी सहाय। करजो मारी सहाय। ए तारे चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे। तारे चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला। काई नवाला कसो
अजब कलंगी शोभती अलबेला रे। शीर अजब कलंगी शोभती अलबेला हैड़ा मारा क्या लागे रंग नारे लारे। ये हैड़ा मारा क्या लागे रंग नारे लारे। अरे चटक
त्रिभुवन न्यारी, सुंदर छवि प्यारी त्रिभुवन न्यारी, अनंत अपारी उपकारी, अगणित नर नारी शरण उगारी, भव दुख वारी उतारी, शिखवत बुद्धि सारी विषय विसारी, रटत उचारी त्रिपुरारी, जय हरि व्रत धारी जन दुख हारी, अति सुखकारी अवतारी जिरे, अति सुखकारी अवतारी रे जिरे, अति सुखकारी अवतारी।
સ્વામિને નમો નમઃ. શ્રીમદયક્ષરબ્રહ્મધામાધિપતિ અવતારે નૈકમુક્તમંડલ સેવિતાય ઈષ્ટદેવાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામિને નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. ગામ ભેંસજાડમાં ગરાસિયા કરણુભા શ્રીજી મહારાજના એકાંતિક ભક્ત હતા. શું નામ? કરણુભા. અને ભેંસજાડ ગામ, ગરાસિયા એટલે બાપુ દરબાર. તેમની બેનને પરણાવીને સાસરે વડાવ્યા હતા. તે બાઈ મહાધર્મિષ્ઠ ને શ્રીજી મહારાજના નાના મોટા નિયમો પાડવામાં ઉત્સાહવાળા હતા. હવે જુઓ, વાતની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? એક તો બાયકાસ્ટ ગરાસિયા દરબાર અને ભેંસજાડ ગામ. પણ ગરાસિયાના કરણુભા એના બેનને પરણાવ્યા હતા. સત્સંગી બરાબર. આમાં એમ કીધું કે નાની મોટી મહારાજની આજ્ઞા પાડતા. નાની મોટી એમ નહીં કે હવે આ મોટી મોટી આજ્ઞા છે, નાની નાની બાબતમાં કંઈ ધ્યાન ન દેવું. જે નાની બાબતમાં ધ્યાન ન દે ને એ પછી ધીરે ધીરે મોટી બાબતમાં ધ્યાન ન દે. એટલે નાની મોટી મહારાજની આજ્ઞા પાડતા. કારણ કે સુખસ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રથમ પ્રકરણના 54મા વચનામૃતમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે મહારાજ, ગમે તેવો આપત્કાળ આવી પડે તો એ પોતાના ધર્મમાંથી ડગે નહીં. સમજ્યા? પોતાના ધર્મમાંથી ન ડગે એનો ઉપાય શું? મહારાજ કે ભગવાનની નાની મોટી આજ્ઞા પાડવાનો જેને ખટકો રહે, નાની મોટી, એને ગમે તેવો આપત્કાળ આવી પડે તો પણ એ પોતાના ધર્મમાંથી ડગે નહીં. નાની મોટી આજ્ઞા પાડવામાં ખટકો, એમ કીધું શ્રીજી મહારાજે સુખાનંદ સ્વામીના પ્રશ્નનો ઉત્તર. એટલે આ બેનને પરણાવેલા, પણ શ્રીજી મહારાજના નાના મોટા નિયમો પાડતા અને મહાધર્મિષ્ઠ બાઈ હતા. બાઈનું નામ નથી લખ્યું, ખાલી બાઈ કીધું. તે બાઈને તેમના પતિએ એક દિવસની રાત્રિએ દારૂનો શીશો પીવાનો આગ્રહ કર્યો. આમ માણસ જ્યાં ઉદ્ધત હોય ને એટલે એ પોતાનો પ્રભાવ, એનો ભાવ બતાવે એના રે નહીં. હા, એવો દારૂનો શીશો અને બાઈ. જો અત્યારે કાંઈ બધા થાય છે ને કરે છે એવું નહીં, તે વખતે પણ માનવ પ્રકૃતિ છે ને એટલે આવા બધા ચાળા સૂજે. તે બાઈને તેમના પતિએ એક દિવસની રાત્રિએ દારૂનો શીશો પીવાનો આગ્રહ કર્યો. ત્યારે તે બાઈ કહે છે, હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્ત છું, માટે દારૂ તથા ડુંગળી તથા લસણ તથા હિંગ એવી અભક્ષ્ય વસ્તુને આ દેહ કરીને ગ્રહણ કરવા વાળી નથી. આમાં તો હિંગ સુધી એ વાત કરી નાખી લો. નકે હિંગની વાત આમ બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્ર નથી આવતી. હિંગનો નિષેધ એક જ અક્ષર જીવનદાસ સ્વામીએ પોતે પત્ર લખ્યો ને એમાં વઘારણી એવો શબ્દ રાખ્યો હોય, એનો ઉપયોગ ન કરવો. હવે જે કારણથી સ્વામીએ લખ્યું હોય, મોટા પુરુષની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય, મોટી દ્રષ્ટિ હોય, પણ હિંગનો નિષેધ આપણા બીજા શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય લગભગ આવતો નથી. અને હિંગનો ઉપયોગ આમ સંપ્રદાયમાં લગભગ બધા કરતા હોય છે. મોટે ભાગે મોટા મોટા ઘરોમાં પણ હિંગનો ઉપયોગ કરે છે, પણ લસણ ડુંગળી નહીં. ત્યાં સુધીનો બધો નિષેધ. હવે આ બાઈ તો દારૂ પીવાની વાત કરી એટલે એ માયલું નહીં, પણ બીજી પણ આ વસ્તુ હું ઉપયોગમાં લઈશ નહીં, ચોખ્ખી રીત કહી દીધી. ત્યારે તેના પતિ કહે, જે બીજી વસ્તુ ભલે ના ખાશો પણ દારૂ પીવો પડશે. હા, લસણ ડુંગળી તારી ઈચ્છા, ખાય કે ન ખાય, હા, પણ દારૂ તો પીવો જ જોઈશે. પોતાને ધણી લો અને એટલો આગ્રહ કરે. એની સામે જીદ પકડનાર એટલે કે ધર્મમાં બરાબર મક્કમ રહેનાર આ બાઈ. હવે શું આવે એનો નિર્ણય એ તમે બરાબર સાંભળજો. નહીં પીઓ તો તમારું માથું તલવારથી કાપી નાખીશ. ભાઈ બતાવ્યો. હા, હવે બધું દરબારોમાં આમ બાઈઓ હોય ને, આમ વર્ષો પહેલાં ઓઝલ, હજી પણ એનામાં મર્યાદા બહુ, અને એમના પતિની આજ્ઞામાં જબરજસ્તી એને ગમે કે ન ગમે
લગભગ વર્તવું પડે એવું થોડુંક ખરું. પછી જે હોય તે તલવારની બીક બતાવી માથું કાપી રાખીશ કે જો આ નહીં લો તો ઘણું કહેવાય ને. કારણ કે અસલનો રિવાજ છે પણ અસલનો રિવાજ છે હો. હા, એટલે એમ કે આપણો જૂનો રિવાજ છે, આપણે દરબારો કહેવાય, અને આ જો ન લઈ તો કાંઈ નહીં, નામોસિયા કહેવાય. એના મનમાં એવું આપણે પાણી વગર ના કહેવાય, જો આટલું ન કરીએ તો એમ એના મનમાં એવું, એટલે મનથી માની લીધેલું. તે પ્રમાણે તમારે કરવું જ પડશે એમ કહીને તે બાઈનો વચનથી ઘણો તિરસ્કાર કર્યો. બાઈ ચુસ્ત સત્સંગી, એનામાં બધાય સદગુણો, ઉપરથી આટલું જબરજસ્ત દબાણ આવે, પણ બાઈનો વચનથી બહુ તિરસ્કાર કર્યો. ખાલી એટલું જ ન કીધું હોય, પછી ઘણું કીધું હોય, બોલા ચાલી બધી બહુ થઈ હોય, તો પણ પોતાના નિયમથી ટેક મૂકી નહીં. બાઈ પાછા એકના બે ન થયા. મારો પતિ કહે ખરો પણ મારે વટલવું નથી. તેથી તેમનો પતિ ઘણો ગુસ્સે થઈને કહે, જે તું દારૂ નહીં પીએ ત્યાં સુધી તને ખાવા પીવાનું આપવામાં આવશે નહીં. જો દારૂ ન પીએ તો બીજું ખાવાય નહીં મળે કે. બિચારી જાય ક્યાં? માવતરને મૂકીને સસરે આવી હોય એ તો બાઈનો ધર્મ છે, બરાબર, પણ હવે ખાવા પીવાય નહીં મળે ને આ જો પીસ તો મારો ધર્મ જ હશે, આ તો કરવું જ નથી. એમ કહીને રાત્રિએ સુવાના ઓરડાને વિશે બાઈને પૂરીને તાળું વાંસી કૂંચી પોતાની સાથે લઈને ચાલ્યો ગયો. જાનવરને એમને દુઃખી ન કર્યા તો માણસ, બરાબર ને. જાનવરને બાંધીને એનો ખેડૂત હોય તો બરાબર પેલો ચરો પાણી અને વ્યવસ્થા પૂરેપૂરી કરે, બાંધેલું ભલે રાખે તોય. આ તો ઘરમાં પૂરીને તાળું બંધ કરીને ચાવી લઈ ગયો, કારણ કે ચાવી જો રાખી તો બીજાને કોઈકને દયા આવે ને ખોલીને ખવડાવી દે તો એમ. તે સમયે તે બાઈએ મહારાજની ઘણી પ્રાર્થના કરીને કહે, જે હે અક્ષરપતિ પુરુષોત્તમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ભગવાન, મારે એક તમારો આધાર છે. આમ જો બધી અતિશય આપત્તિ આવી પડે, હવે એકલી બાઈ કમરામાં પૂરેલી હોય, તમારો આધાર છે મહારાજ, નિયમ તમારા પાડું છું. આ સમયે મારું અહીં કોઈ નથી, હવે કૃપા કરીને આ દેહનો ત્યાગ કરાવીને તમારા અક્ષરધામમાં લઈ જાઓ. કે હવે જીવવા જેવું નથી, રહેવા જેવું નથી, હવે હદ થાય છે, અને હવે આવી રીતે રહેવાય નહીં. મેં તમને આ જીવ સોંપ્યો છે, તો તમે દેહનો ત્યાગ કરાવીને તમારા અક્ષરધામમાં રહી જાઓ, હું તમારી સેવામાં રહું, એટલી મારા ઉપર કૃપા કરો. કારણ કે આવા પતિના સહવાસમાં સુખ મળે તેમ નથી, માટે તમારા ચરણાર વિંદમાં જે સુખ છે તેમાં જ મેં માલ માનેલો છે. આમ જીવને થોડીક આવી કઠણાઈ આવી જાય ને તો આમ ચોખ્ખા થતા જાય, ભલે કઠણાઈ આવે. અને કઠણાઈ એવી છે, આવા જે ભગવાનના સાચા ભક્તો હોય ને એને આવે જ. ઘણા ભક્તો થઈ ગયા, પણ પ્રહલાદને જેવી કઠણાઈ આવી એવી કોઈ આવી? અને પ્રહલાદને એના પિતાએ આટલો બધો પરેશાન કર્યો, અસુર કુળમાં એનો જન્મ હતો, તો પણ સુરવીર સજ્જ અને બરાબર ટેકીલો થઈ, અને એ પ્રહલાદે કેવી ભગવાનની ભક્તિ કરી, જેના ગુણ આજે પણ ભાગવતમાં અને પુરાણોમાં ગવાય છે હો. એટલે જે તે વખતે કંઈ આટલા કે પ્રહલાદને હિરણ્યકશિપુ અને હિરણાક્ષ એટલા જ નહોતા, ઘણા અસુરો હતા અને ઘણા ભક્તો હતા, કે નહોતા એમ નથી, પણ પ્રહલાદ જેવા કોઈ નહીં, સાચા હોય એની પરીક્ષા થાય. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. તમે અમારી એવી પ્રાર્થના કરી, તમે બાઈ અને બરાબર માટે હું જમવાનું સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભગવાન ભગવાન. હવે હા બોલો, જો શું કીધું, ક્યાં તે ક્યાં વાત આપણે ક્યાં નીકળી ગયા? હા, માટે તમારા ચરણારવિંદમાં જે સુખ છે તેમાં જ મેં માલ માનેલો છે, એવી પ્રાર્થના કરીને ઘણીવાર સુધી રડતા હતા. તે પોતાનું ઓઢેલું લુગડું ભીંજાઈ ગયું આંસુથી હો. પછી પોતે પોતાની મેળે ધીરજ ધારણ કરીને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિના કીર્તનો એ બોલ્યા હો. કીર્તનો બોલ્યા. કયા કીર્તન ખબર હે? વાલા રૂમઝુમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે, સમજ્યા? તથા પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. બીજું પદી. ત્રીજું પદ કયું? પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરી હરી. અને ચોથું પદી, ઓરા આવો મારા લેરખડા લેરી, કીધો તમ સારું મેં જગ વેરી. હવે આ ચાર કીર્તનો એવા
આર્તનાદથી ગાયા. એવા કેટલાક પદો પોતે કંઠે કરેલા તે ગાવા લાગ્યા. એમ કરતા એક રાત્રિને એક દિવસ ગયો. એટલે 24 કલાક થઈ ને, એક રાત્રિને એક દિવસ ગયો. બીજી રાત્રિએ પ્રથમની પેઠે કીર્તન ભક્તિ તથા પ્રાર્થના કરતા હતા. તે જ વખતે તત્કાળ તે બાઈને તે જ દેખાણું. સમજ્યા? તે જ દેખાણું ને તેમાં અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું દર્શન થયું. અવતારના અવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. ત્યારે તે બાઈ મહારાજના દર્શન કરીને પોતાના અંતઃકરણમાં ઘણી જ શાંતિને પામ્યા. મહારાજના દર્શન થયા ને એટલે આમ ટાઢું ટાઢું અંતર હૈયું હારું ઠરી ગયું. ત્યારે મહારાજ કહે જે હે બાઈ, તમારી ભક્તિ આગળ થઈ ગયેલી, તમારી ભક્તિ આગળ થઈ ગયેલી સતીઓના જેવી છે. આગળ જે સતીઓ થઈ ગઈ અને જેને સત રાખ્યા એવી તમારી ભક્તિ છે. ને તમે ધીરજ ધારીને મારે વિશે અચળ પ્રીતિ કરી, તેથી હું બહુ પ્રસન્ન થઈ તમને દર્શન દેવા આવ્યો છું. મહારાજ કહો તમારો આ અવતાર કળિયુગમાં છે, પણ આના પહેલા ઘણા બધા સાચા ભક્તો થઈ ગયા, એવી તમારી ટેક છે. એ ટેકને જોઈને હું તમને દર્શન દેવા આપ્યો છું. તમે 2 દિવસના ભૂખ્યા છો. બાઈને કીધું 2 દિવસના, માટે હું જમવાનું લાવેલું છું, તેને તમે જમો. કમરો બંધ છે, દર્શન દીધા, ભેગા મારે જમવાના લઈ આવ્યા. એમ કહીને બાઈને જમાડ્યા, તેમજ પાણી પણ પાયું. પછી તે બાઈને મહારાજ કહે જે તમે અમારી એવી પ્રાર્થના કરી જે આવા દુષ્ટ પતિના સહવાસમાં ન રાખતા, હે મહારાજ મને તમારા અક્ષરધામમાં તેડી જાઓ, એવું તમારું દુઃખ ભરેલું વચન સાંભળીને હું આવ્યો છું. તો હવે તમારો શું વિચાર છે બોલો? તમને પ્રાર્થના કરી કે મને નથી રહેવું, ધામમાં તેડી જાઓ. હું આવ્યો છું, મેં તો તમને જમાડ્યા, પાણી પાયું. હવે તમને ધામમાં જવું છે કે શું કરવું છે એ કહો, તે કહો. ત્યારે તે બાઈ કહે જે મને ગમે તેમ કરીને તમારા અક્ષરધામમાં લઈ જાઓ, કારણ કે મારો પતિ મહાપાપિષ્ટ છે, તેમજ દારૂડિયો પણ છે. તે મને નહીં લઈ જાઓ તો દારૂ પાન કરાવ્યા વિના છોડશે નહીં. કારણ કે હું ક્યાં જાઉં, હું તો અબેલા છું, મારું બળ ક્યાં સુધી ચાલે, અને એ મને છોડશે નહીં ને બહુ હેરાન કરશે, માટે મને ધામમાં જ લઈ જાઓ. હવે બાઈનો આગ્રહ એવો કે તમે મને ધામમાં લઈ જાઓ એમ. તે સાંભળીને મહારાજ કહે જે ભલે તમારો તેવો વિચાર છે, તો આવતી રાત્રિએ ચોક્કસ તમને મારા ધામમાં તેડી જઈશ. આવતી રાત્રિઓ, હા, એટલે આજે નહીં, આવતી રાત્રિ એમ. તમારે કોઈને મળવું હોય તો સુખેથી મળી લેજો, એમ કહીને અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. હવે કમરામાં પુરાયેલી બાઈ કોને મળવા જાય? હે મળવું. પછી સવારમાં તે બાઈએ કોઈ ન જાણે તેવી રીતે એક માણસ દ્વારા પોતાના ભાઈને બોલાવવા મોકલ્યો. તેથી તે તુરત ત્યાં આવ્યા અને પોતાની બેનને ખાનગી રીતે મળ્યા. તે વખતે તે બાઈએ પોતાના ભાઈને પોતાને જે કંઈ વીતી હતી તે વાત કહી બતાવી. તે સાંભળીને કરણુભા પોતાના અંતઃકરણમાં ઘણો જ ખેદ પામ્યા. સમજ્યા? કારણ કે એની બેન થાય ને એટલે કરણુભાને મનમાં દુઃખ થયું કે મારી બેનને આટલું દુઃખ પરણાવ્યા. ને પોતાની છાતી ભરાઈ આવી. તે જોઈને તે બાઈએ પોતાના ભાઈને ઘણી ધીરજ આપીને કહે જે ભાઈ, હવે તમે અહીં ન રોકાતા પાછા ચાલ્યા જાઓ. આજની રાત્રિએ મને શ્રીજીએ દર્શન દઈને કહેલ છે જે હું જરૂર તેડવા આવીશ, તેથી તમને મેં અહીં બોલાવેલા છે. એમ કહીને પોતાના ભાઈને રજા આપી. એમ ભાઈ હાલે જતા હશે કે જાઓ મને ધામમાં જવું છે, તમે જાઓ. ભાઈ કહે કે ધામમાં જાઓ એટલે બસ પછી તો એની આ દેહ જોવા મળે નહીં, વાતચીત કરવા ન મળે, એટલે પછી તો દેહ પડી જાય અને આત્મા ભગવાનની સેવામાં જોડાય તો જ ધામનું. ને પોતે કીર્તન ભક્તિમાં લીન બની ગયા. પછી રાત્રિએ શ્રીજીએ તે બાઈને દર્શન આપ્યા ને પંચભૂતનું શરીર ત્યાગ કરાવીને અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. મારે તેડીએ ગયા. લો આમ તો ધીરજતાને ધન્ય છે ને ભાઈ. કરણુભાને પણ વાત બેનની મનાઈ ગઈ, મારે તેડવા આવશે એમ ચોખ્ખું કીધું, તોય હવે તમે ચાલ્યા જાઓ તો ચાલ્યા ગયા. એ ભાઈએ કેટલી હતી હિંમતવાળી હશે ને હિંમતવાળા હશે. છાતી જલાય કે બેન હવે મારી ધામમાં જાય છે, કોઈ સગા સંબંધી બીજા કોઈને જાણ ન કરું, અને મને બેન વાત કરે છે આ શું?
પછી પંચભૂતનો શરીર ત્યાગ અક્ષરધામમાં તેડી ગયા. પછી તે બાઈના પતિએ વિચાર કર્યો, જે બાઈ કંઈ બોલતા નથી, માટે હું તાળું ઉગાડીને તપાસ કરું. એવો વિચાર કરીને તાળું ઉગાડીને ઓરડામાં જ્યાં તપાસ કરે છે ત્યાં તો જીવ રહિત શરીરને જોયું. જીવ રહિત. તેથી તે ગરાસિયો પોતાને અત્યંત ધિકાર આપીને ઊંચે સ્વરે રડવા લાગ્યો, પણ તૂટીની બૂટી નથી. સમય વીતી ગયો. હા, સમય વીતી ગયો. પૂરી મૂકી હતી પોતાની પત્નીને, પણ બાઈ તો મહારાજની સાથે જોડાયેલા હતા. એનો આત્મા ભગવાનની પાસે પહોંચી ગયો, દેહ પડેલો હતો. પછી જ્યાં જોયું ને પછી પોતાની જાતને ધિકારવા લાગ્યો કે મેં બહુ ખોટું કર્યું. પછી રડ્યો. અભાગી પુરુષે અપયશ લીધો ને બાઈનો નિયમ જો ખરેખર હતો તો મહારાજે રક્ષા કરી. માટે નિયમ પાડવામાં ખબરદાર થવું. બરાબર જો નિયમ સચવાય તો શ્રીજી મહારાજ તેના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. માટે નિયમ શિરસાટે પાડવો, પણ નિયમનો ત્યાગ કરવો નહીં. ને નિયમ પાડવો ને મોટી વાત છે. નિયમ પાડવો તે મોટી વાત છે. વાત સાચી. નિયમ પાડે એ મોટો. એટલે આવી વાત છે. જો બાઈની સાચી ટેક હતી તો એનો ધણી ગમે એટલું કીધું તો દારૂ ન પીધો તે ન જ પીધો. બીજું એ પણ નહીં. પૂરી મૂક્યો તો પૂરાઈ ગયા. પણ પૂરાયેલાની વાતો તો આજે શ્રીજી મહારાજના સમકાલીનમાં છે, અને પૂરાયેલા પાછા સીધા ભગવાન પાસે પહોંચી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સમકાલીનમાં પણ એવા ઘણા બધા ગોપીઓના પ્રસંગો બન્યા છે. એટલે જીવ જોડાઈ જાય ભગવાનની સાથે તો એને માટે કોઈ દિવાલો બાંધી ન શકે એવું છે. હો, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હરિ ઓમ. હરિ યારાર્તિકમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. અથ આરાર્તિકમ. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ. જય સદગુરુ સ્વામી. સહજાનંદ દયાળુ. સહજાનંદ બળવંત બહુનામી પ્રભુ. જય સદગુરુ સ્વામી. ચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ. વંદો કર જોડી ચરણે શેષ ધર્યાથી. ચરણે શેષ દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ. જય સદગુરુ સ્વામી. નારાયણ નર ભ્રાતા
દ્વિજ કુલતનોધારી પ્રભુ દ્વિજ કુલતનોધારી પામર પતિતયોધાર્યા પામર પતિતયોધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનો દર્શન કરસી પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાલ કરમતી છૂટે કાલ કરમતી છૂટે કુટુંબ સહિત તરસે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણાની કરુણા બહુ કે દે વાલે કરુણા બહુ કે દે મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી બોલો શ્રી નરનારાયણ દેવની જય શ્રી ધર્મ ભક્તિ હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી રાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય વિશ્વેશ સકલ વિશ્વતણા વિધાતા ત્રાતા તમે સકલ મંગલ શાંતિદાતા માટે તમારું કરુણાનિધિ સત્ય નામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરો પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયાપ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરો પ્રણામ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ બટુનો લઈ તીર્થમાં પર્યા રામાનંદ મળ્યા સદ્ધર્મ ચલાવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચી રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતરી સાક્ષી પપા ઉચરી
ચંપો ગુંચ ગુલાબના હરિજણો હારો ગણા લાવીને પૂરી છે નિજયામ ભક્તિ સુતને પ્રેમે શિપેરાવીને વાગોને સુળવાલ છે અબુલડી દારી શિરે પાગડી કંદરો કળમાં કળા ચરણમાં તોડા તથા ચાખડી કાને કુંડળયા જુબાજુ બુલના રે ધરે ઉતરી ઉતારે શુભયારતે સુતિ કરી રાજી રે જોશી હરી તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ વિદ્યા દ્રવિડામ તમેવ તમેવ સર્વ મમ દેવ દેવમ નિજાસિતાનામ સકલાસ્યંતા સધર્મ ભક્તિરવનમ વિદાતા દાતા શુકાનામ મનસે સિતાનામ તનોષિ કૃષ્ણામ અખિલ મંગલમ નમઃ શ્રી સજાન સ્વામી મહારાજની જય. નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Good morning. How are you? You well? Which school are you from? New City School. Welcome to Sri Swaminarayan Temple, East London. So what's happening now is, in the morning, we perform the Aarti. So Aarti is where you have a small flame that the priest moves around the deities. And now the curtains are closed, and inside the curtains
the food that has been prepared is being offered to the Lord. So whilst the food is being offered, we will be singing a song that describes the Lord eating, partaking in the food. Okay? This is the moment where we are called Swamis, by the way. So we're from India, and we are called Swamis, or saints, if you like. So we saints will be singing this song, which describes the devotion that we have whilst offering the food to the Lord. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જમો ને જમાડો રે જીવન મારા હરી, રંગ માર માડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા સોનાનો તાળ મંગાવો, વાલાજી મારા સોનાનો તાળ મંગાવો. મોતીને બધાવો રે જીવન મારા તમે, જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે. રંગ માર માડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા ગે બરજલે બેન લાડો, વાલાજી મારા ગે બરજલે બેન લાડો. જમોન તાય ટાડો રે જીવન મારા તમે, જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે. રમાડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા ગૌરે ના ગ્રોત મંગાવો, વાલાજી મારા ગૌરે ના ગ્રોત મંગાવો. મૈસા કર નકાવો રે જીવન મારા તમે, જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે. રંગ માર માડો રે જીવન મારા. બાલાજી મારા દૂધ કાઢેલ વલ બાતે, બાલાજી મારા દૂધ કાઢેલ વલ બાતે. જમોને આવી કાંદે રે જીવન મારા તમે, જમોને જમાડો રે જીવન મારા રે. રંગ માર માડો જીવન મારા. વાલાજી મારા પાપડ પતાસન પોડી, વાલાજી મારા પાપડ પતાસન પોડી. જમ્યો ને ઘડી મોડી રે જીવન મારા તમે, જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે. રમાડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા તોરની દાળ ચડી બારી, વાલાજી મારા તોરની ચડી બારી. વિશેષ વગારે રે જીવન મારા તમે, જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે. માર માડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા કડી કારી છે બહુ સારી, વાલાજી મારા કડી કારી છે બહુ સારી. જમો ને ગીરધારી રે જીવન મારા તમે, ને જમાડો રે જીવન મારા રે. રંગ માર માડો રે જીવન મારા. વાલાજી મારા
આદા કેરી નાય તાણા વાલાજી મારા આદા કેરી નાય તાણા જેવાલને વટાણા રે જીવન મારા તમે જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે રે જીવન મારા વાલાજી મારા જે જે જોઈએ તે માંગી લેજો વાલાજી મારા જે જે જોઈએ તે માંગી લેજો કારું ને મોર કેજો રે જીવન મારા તમે રે જીવન મારા રે રંગ મારા માડો રે જીવન મારા વાલાજી મારા જડ રે જમુનાની બની જારે વાલાજી મારા જડ રે જમુનાની બની જારે ઓ વાચે બ્રહ્મચારી રે જીવન મારા તમે જમો ને જમાડો મારા હરી રંગ મારા માડો રે જીવન મારા વાલાજી મારા લવિંગ સોપારી તજતા જા વાલાજી મારા લવિંગ સો રીત જતા જા જા મોને લાઉ જા જા રે જીવન મારા તમે રે જીવન મારા રે રંગ મારા માડો રે જીવન મારા વાલાજી મારા પ્રેમાનંદ ના સ્વામી વાલાજી મારા પ્રેમાનંદ ના સ્વામી જોય અંદર જામી રે જીવન મારા તમે જમો ને જમાડો રે જીવન મારા રે રંગ મારા મારો રે જીવન મારા આનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. લેતા જાવો રે સાવરિયા ભીડે પાનન કે બીડે પાનન કીર નાગર વેલન કીર. લેતા જાવો રે સાવરિયા ભીડે પાનન કી. કા તો ચૂનો ને વારે લવિંગ સોપારી. કા તો ચૂનો ને વારે લવિંગ સોપારી. એલચી મંગાવો મોલ તાનન કેરે લેતા જાઓ રે સાવરી વીડી પાનન કી.
एका एका बीड़ी मोरे सासु ननंद की एका एका बीड़ी मोरे सासु ननंद की दूसरी बीड़ी रे मोरे लालन की रे लेता जाओ रे सवरिया बीड़ी पानन की आवो श्री कृष्ण रे पाटे बेसारू आवो श्री कृष्ण रे पाटे बेसारू बाजी के लाओ सारे रे नन की रे लेता जाओ रे सवरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी एटले अरज तोरे दासन की रे लेता जाओ रे सवरिया बीड़ी पानन की बीड़ी पानन की रे नागर वेलन की लेता जाओ रे सवरिया बीड़ी पानन की सजानंद स्वामी महाराज। So that was where we offer the food that devotees have prepared to the Lord. So you probably heard the ringing of the bell. The first ringing was that now the Lord, who we call Bhagavan, the Lord now partakes in our offering. And the second bell signifies that now the offering is concluded. So this is the usual morning rituals that you'll see in the temples. The other thing that we now do is we read one of the scriptures. In Hinduism, there are many scriptures, and in particular, where this is a Swaminarayan temple, we'll be reading a short chapter in the scripture called the Vachanamrita. So Vachanamrita literally means the words of nectar of Lord Swaminarayan. So you probably heard of Gita. Have you heard of Bhagavad Gita? That's a prominent scripture in Hinduism. So just like the Gita, where Lord Krishna is talking to Arjun, here in this scripture, Lord Swaminarayan is speaking to his devotees. You know, discussions happen where devotees like yourselves ask questions to Lord Swaminarayan, and Lord Swaminarayan then answers those questions. So I'll hand it over to this Swami. He's going to read for a little while, and then if you've got any questions, then Arvind Bhai there will be ready to answer those questions for you. By the way, I hope you know Gujarati because it'll be in Gujarati. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yad krupatamaham vande paramananda madhavam Om Sri Hare Krishnaya Namo Namah Om Sri Ganeshwamaya Namo Namah Om Sri Naranarayana Devaya Namo Namah Om Sri Radha Krishna Devaya Namo Namah Om Sri Sahajanandaya Namo Namah Om Sri Purna Purushottamaya Ishtadevaya Sri Swami Narayanaya Namo Namaha Swami Narayan Hare Shikshapadri સ્વામિનારાયણ હરે અને બલાત્કારે કરીને પોતાને અતિશય સમીપે આવતી એવી જે સ્ત્રી તેને બોલીને અથવા તિરસ્કાર કરીને પણ તુરત વારવી
પણ સમીપે આવવા દેવી નહીં. અને જો ક્યારેક સ્ત્રીઓનો અથવા પોતાનો પ્રાણનાશ થાય એવો આપતકાળ આવી પડે ત્યારે તો તે સ્ત્રીઓને અડીને અથવા તે સાથે બોલીને પણ તે સ્ત્રીઓની રક્ષા કરવી અને પોતાની પણ રક્ષા કરવી. અને તે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી તેમણે પોતાને શરીરે તૈલમર્દન ન કરવું ને આયુધ ન ધારવું ને ભયંકર એવો જે બેસ તે ન ધારવો અને રસના ઇન્દ્રિયને જીતવી. અને જે બ્રાહ્મણના ઘરને વિશે સ્ત્રી પીરસનારી હોય તેને ઘેર ભિક્ષા કરવા જવું નહીં ને જ્યાં પુરુષ પીરસનારો હોય ત્યાં જવું. અને તે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી તેમણે વેદ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો ને ગુરુની સેવા કરવી ને સ્ત્રીઓની પેઠે જ સ્ત્રીણ પુરુષની સંગ જે તે સર્વ પ્રકારે વર્જવો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 876 વૈશાખ સુધી એકાદશીને દિવસ સવારમાં સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા કાચના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લીમડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલિયો વિછાવ્યો હતો. તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જય. જેને જેટલો વૈરાગ્ય હોય અને જેને જેટલી સમજણ હોય તે તો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય અથવા જ્યારે કોઈક આપતકાર આવી પડે ત્યારે કળાય, પણ તે વિના કળાય નહીં. અને જાજી સંપત કે આપત આવે એની વાત શી કહેવી, પણ આ દાદા ખાચરને જો થોડું જ આપતકાર જેવું આવ્યું હતું તેમાં પણ જેનું અંતઃકરણ જેવું હશે તેવું સૌને જણાનું હશે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા, જય. ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ તો હૈયામાં રહે છે ખરો, તે પણ સમજીને રહે છે. જે જો સત્સંગનું ઉત્કૃષ્ટપણું હોય તો ઘણા જીવોને સમાસ થાય અને જ્યારે કોઈ સત્સંગનું અપમાન જેવું હોય ત્યારે કોઈ જીવને સમાસ થાય નહીં. એટલા માટે હર્ષ શોક જેવું થઈ આવે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જય. આપણે તો શ્રી નરનારાયણના દાસ છીએ. તે શ્રી નરનારાયણને જેમ ગમે તેમ રાજી રહેવું અને એ શ્રી નરનારાયણની ઈચ્છા હશે તો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે. અને એ શ્રી નરનારાયણ આપણને હાથીએ બેસાડે તો હાથીએ બેસીને રાજી રહેવું અને ગધેડે બેસાડે તો ગધેડે બેસીને રાજી રહેવું. અને એ શ્રી નરનારાયણના ચરણારવિંદ વિના બીજે ક્યાંય પ્રીતિ રાખવી નહીં. અને આવા થૂકના સાંધા હોય તેને વિશે જેનું મન ક્ષોભ પામે તો જ્યારે સાચે સાચો જ જગત વ્યવહાર માથે આવ્યો હોય તો તેના શા હાલ થાય. માટે આપણા પતિ જય શ્રી નરનારાયણ તે તો બોરડીના ઝાડ હેઠે બેઠા તપ કરે છે અને કોઈ જાતના સંસારના સુખને સ્પર્શ કરતા નથી. ત્યારે આપણા પતિ જય શ્રી નરનારાયણ તેના આપણે દાસ છીએ. તે જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિ કરતા ઘરેણા વસ્ત્ર ખાનપાન આદિક જે ભોગ એ સર્વે પતિથી પોતાને વાસ્તે ન્યૂન રાખે પણ અધિક રાખે નહીં. તેમ આપણા પતિ જે શ્રી નરનારાયણ તે થકી આપણે પણ સાંસારિક સુખ ન્યૂન રાખવું જોઈએ. અને જેટલા કોઈક ભગવાનને વાસ્તે સારા સદા પદાર્થ ઈચ્છવા તે તો એ ભક્ત પોતાની ભક્તિએ કરીને નિષ્કામી થઈને ઈચ્છતો હોય તો ઠીક છે, પણ પોતે ઈચ્છનારો જે ભક્ત તેને તે ભગવાન સંબંધી પદાર્થ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખવી નહીં. અને ભગવાનને તો સંસારના સુખની ઈચ્છા નથી, પણ પોતાના ભક્તની ભક્તિને જાણીને
પોતાને જે પદાર્થ અર્પણ કરે છે તેનો અંગીકાર કરે છે. અને જો ભગવાનને સંસારનું સુખ જોઈતું હોય તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિને બ્રહ્મપુર ગોલોક ને વૈકુંઠાદિક ધામના પતિ અને રાધિકા લક્ષ્મી આદિક જે પોતાની શક્તિઓ તેના પતિ એવા જે ભગવાન તે સર્વે પોતાના વૈભવને તજીને બોરડીના ઝાડ હેઠે તપ કરવાની સારું બેસે. માટે ભગવાનને તો વિષય સંબંધી સુખની આસક્તિ હોય જ નહીં. તેમાં પણ બીજા અવતાર કરતા આપણા પતિદેવ શ્રી નરનારાયણ તે તો અત્યંત ત્યાગી છે અને જીવના કલ્યાણને અર્થે તપ કરે છે. અને એ નરનારાયણને કોઈ વૈભવ જોઈતો હોય તો બોર ખાઈને સારું બેસી રહે. આ સંસારમાં મૂર્ખા જીવ હોય છે તે પણ ગામગરાસ ભોગવે છે. તો નરનારાયણ તો સાક્ષાત ભગવાન છે. તે જો એમને કાંઈ જોઈતું હોય તો વધુ તો નહીં પણ 4 તો ગામડા વસાવી બેસે. પણ એ ભગવાનને કાંઈ જોઈતું જ નથી. માટે આપણા સ્વામી જ્યારે એવા ત્યાગી છે તો આપણે તો એ થકી વિશેષ ત્યાગી રહેવું જોઈએ. અને એ ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને જેવી રીતે સત્સંગની વૃદ્ધિ થતી જાય તેવી રીતે રાજી રહેવું. પછી એ ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો બધું જગત સત્સંગી થાઓ અથવા એની ઈચ્છાએ સર્વે સત્સંગી મટી જાઓ. પણ કોઈ રીતે હર્ષ શોક મનમાં ધારવો નહીં. એ ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાય છે. માટે સૂકું પાંદડું જેમ વાયુને આધારે ફરે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં એ પરમેશ્વરનું ભજન કરવું અને કોઈ જાતનો મનમાં ઉદ્વેગ આવવા દેવો નહીં. ઇતિ વચનામૃતમ. એવી રીતે ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 74મું વચનામૃત થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપદીમ સીતારામ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવ કારણમ સ્વામિનારાયણમ શ્રીનીલકંઠમ ભજે. સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ હે સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ હે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વારાયણ નારાયણ સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ હે સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ
Swami Narayana, Swami Narayana. Hey Swami Narayana, Swami Narayana. Jana Swami Narayana, Narayana, Narayana. Hey Swami Narayana, Narayana, Narayana. Jana Swami Narayana, Narayana, Narayana. Narayana Swami Narayana, Narayana, Narayana. Narayana Sahajanand Swami Maharajani Jai, Shri Ghanshyam Maharajani Jai, Shri Swami Narayana Bhagavanani Jai, Shri Naranarayana Devani Jai, Shri Radha Krishna Devani Jai Jai. That's all. So that was the reading of one of the scriptures. And at the end, we finished off with the chanting of the Lord's name, which is Swami Narayan. It's a bit of a mouthful to actually pronounce that. Swami Narayana, which is the name of the Lord Supreme that you see in the altar. Okay, so it's over to Arvind Bhai to give you the rest of the information on the temple. Good morning once more, children. Welcome here. This is one of the Hindus' temple. You see lots of deities. We call them deities. You might heard of a statues here, statue there. You probably heard of elephant god, monkey god. You probably heard of it, yeah? But look at them, the whole of the structure where monkey is not a god. He's a helper of an event that took place. On the other side, I'll take you on the other side, that is an elephant looking, but it was actually a surgery. And again, he's a helper of the Lord. One in the center, about your age, look, one in the center, Ghanshyam. Every Hindu temples, they have their main statue, main deity. They classify, this is Swaminarayan temple, so you have a main as a center, Swaminarayan. If there was a Rama's temple, you see a Rama on the center. So this is how Hinduism, and one on the left-hand side. Girls, can you see this? You may stand up and come round up to the, without touching, up to here. You may stand up. Come round up to here so you can see what's happening this side. Then I'll bring boys on your side. What we have is, we call them santos here, priests in white, and santos are slightly highly regarded at the highest stage. These are santos. Yeah. These swamis, they left their homes. They are full-time in religion, in faith. They are full-time. Their job is to keep us aware, right and wrong, reading scriptures. There are several scriptures. Gita is one of the center scriptures which tells you what is right and what is wrong. And then from Gita, there are several scriptures. Look at them. You can see, Google them. You can see the same scriptures on Google. And these priests, these santos, these highly regarded, highly educated Swami, he studied in London. One on the music side, studied in London. One on the first one is very highly educated. So when you have raise your questions, if I can't answer it,
they'll answer it. Mainly the scriptures they were reading. Girls, can you hear us? Yeah, scriptures they were reading, they were Sanskrit narrated into Gujarati, which is part of Sanskrit language. See them, boys are sitting there. I'll bring them over in a few minutes, yeah? And see them, Shiva's, then Ganesh, and then as event happened, these are all history in the past. Event happened, and the photo has been taken, as we do our parents, and when you go to some holiday and you take your photos, these are like a past events that happen, and these are artist impressions that these photos are contained. These photos are photographed and framed in. So on the other side, when you entered into temple, you saw there are two ways of entering, one for the ladies, one for gents. This only happens at the time of praying. It just gives you independent to what gents wants to do, boys wants to do, and gives them equal opportunity what they want to do. You see a deity, one with a flute, is Krishna. They are written here. Krishna and Radha Krishna, and one the lady. So Hinduism is like an equal opportunity already existed. That photo, that deity is 5,000 years. The story goes up to 5,000 years. And one here, that is a Hanumanji. That goes even beyond 5,000 years. So these are and you can imagine how many scriptures been written on them, what they did, what they said. And these are like, again, it's like a superhuman language. And it's beyond our imagination. So that's how the Hindus pray. This temple remains open 365 days, mornings and evenings. Then children like you come here, play music. We have a Tuesday classes to learn music. On the girls' side, they have their ways of teaching. They have Tuesday classes to learn music. So this temple vibrates every evening. And when saints are here, they go from temple to temple. It just happened that this week they are here. So they tell us when we have any questions, they answer. Now, we're going to go on the other side. Santo, you may go if you wish. And they will have they woke up about 4 o'clock, 3 o'clock, 3 a.m. Yes. And they do their way of praying, rituals, questions and answers. If someone have it, people phone them, people mail them. So they have questions and answers, and they answer accordingly. So boys, can we go on the other side so you can have a look, and girls will come here. And then all of you can sit in one place. So I think we have a few minutes. Yeah, if you wish to, you can. But from the back side, see that? Yeah, girls, you come here first, and then we go there. Yeah, take your belongings, make sure nothing lost. Girls, you can sit down here on the first row, keeping your distance. This is like a COVID distance, you know. Sit here, all diamond shape. You can sit there. You can sit there. You'll have a first row. Boys can sit at the back. Yeah, you can sit on any diamonds. So you're keeping your distance apart. Sit there for a while. You can see saints were here a few minutes ago. They've gone because once they left house, their mums and their dad, they are here full time. They go from temple to temple. So let me introduce boys on the other side. Boys, you see, these are totally dedicated for ladies. They do what they like. They have their way of praying, and they have their mala. See the one in a bag on my left-hand side. One in a bag. She's
having some sort of a way to communicate with God, with Lord. And see them, Shiva on left-hand side with the lady, Shiva on left-hand side, little deities, and then Ganesh on left-hand side. Main photos, main deities are Naranarayan, one with weapons, and one with like a priest, like a monks, that is giving a blessing to us. And then one in the center is like of your age. And all pictures all around you, these are the events that happen in the past. See them, old photos and pictures, they are very colorful photos. That's what events happen in the past. On the board, these are the events taking place, future events, they are there. Now we can go to girls' side and we'll have questions and answers, I'm sure. Come on, stand up, we go their side. You can look around so you can question anything you like. Yes, be careful. Sit down, keep seated, and do not touch anything. Yeah, but of course you can look round wherever you like, but we'll have a question and answer, Q&A, for a few minutes, yeah? Boys can sit in a row. It's just diamond shape, that's where you're supposed to sit. Diamond shapes. COVID is still around, so we're keeping distance. Because you can sit down wherever you want to, wherever you want to. Diamond shapes are, yeah, a little bit backwards, if you like. That's a diamond missing here. That's the diamond here. You can sit here, a little bit away. Yeah, and there you are. So, when you entered two separate sides where you put your shoes in, why do you put shoes in a rack? Because shoes are, we don't know where we walked, so they're a little bit dirtier. So this is normally like a faith place where you pray, so you don't want to bring your shoes here. But shoes play major part in bringing you here. So they have their part as well. And then we have a green mark. You see them? If alarm sounds, this escape route to the safe place, which is on this temple, is on the right-hand side. Along the footpath, I think you walked along car park. That's where our sort of meeting place is. So that's the fire escape. Both sides, you'll find same thing. Fire escapes. What do we do in fire escapes? Do you know? Yes, yeah, the one on the right-hand side, along the footpath, so you don't disturb anyone and you get together there. Question and answers. Raise your hands and you may question, sir. Yes, yeah, you can take any photos with kids, whatever you like. You can arrange them. I think we'll go a few minutes. I don't want to take too much, because 9:30 when you came here, that's the time of rituals. You saw a fire. You probably missed it, a fire. Fire means light comes into our heart, in our body, to get our darkness. Darkness means our bad thoughts get out, and fire brings in, gives you a light. You know, when summer comes, everybody feels more happier. Why? Because sun is shining more. And then you go on a holiday, so we are more happier. Have you been on holiday for the last 2 years? Not too much, I suppose, but yes. Mum and Dad took you probably shortest place, but not like a plain place. Very few people actually flew far distance away. Come on, your questions. Which one? This one? Yeah, this one is it's got a mic place where the wires are placed here. So in case we want to connect my mic, the wired mic, I can connect it there. If the temple is full of it, we can connect it there. Or we have a meeting, like a round circular meeting, then I can sit down and talk via the connections. Yeah? Good. Kali is another name of Shiva. This Shiva's wife, Parvati. That's classified, comes under Kali. You know, Parvati. So
Have you seen her? Stand up and I'll show you. The Lord Shiva sits on the side, and that's the lady on the side is Kali. See that? But it's different, like a different dress, but she is regarded as Kali. She's got 9 different types of actions, and that's one of the photo. And what did you study about Hinduism? Tell me. Sorry? Iron ones? Making an artwork or making some, draw something. Yeah. Okay. So, yeah. Then every faith you see, you go mosque, you go to churches, slightly different, but the listening, the gospels, they're more or less same, different language. If you go in France, it'll be French. If we are here, more English or other languages, but they're more or less same to teach us, because we humans, we got enemies within. Did you know that? We got enemies within sitting inside us. Always questions you. What's right? Am I doing it right? Always questions you. Oh, when you see a sweet or anything you like, iPad or phone, you say, I want it. Then you ask yourself, do you really want it? How much is it? Then you ask your parents, oh, that much. And they questions you all the time. And you always need something better, don't we? We always need something better, something good, something better than your friends. That's what's sitting inside, our thoughts. Our thoughts tells us. And then calming our thoughts down, understanding our thoughts, that's the biggest part of our growing up. Always occurs, but that's how we grow. Everyone has it. Questions? Clay? Yes. Yes. Oh, it's like, you know, when you dress differently, you look different. So Ganesh, when he dresses differently, sometimes sitting space, sometimes he's got 4 hands, sometimes he's got 2 hands, but all deities, you see them, you might see them with 4 hands, but they're actually 4, this is artist representation, like artist impressions, but actually he's like, when they come here on this earth, they come as with 2 hands. But he's got a power of 4 hands. That's what represents the artist's impressions. Go on. Oh, flags up like this temple and these deities, they have a birthday per year. Like we have birthdays, dates. They have a date in August. Every August, we celebrate a birthday of all deities when they were installed, when they were built. So flags represents that. When we plant flags every year, it represents that you are higher than us, and you keep the flag fly, so we remain with you. It represents the thoughts. The higher than us. That's what flags are. And I think your time is coming up. Teachers, have you any questions? Oh, yes. Yeah. Putting money in a box. You see, when people come and put money in a box, that keeps maintenance of this temple, maintenance of from top to bottom. When people come here, you see lots of boxes. They need money to make them. Some way or the other, we need to buy them. And then also, you see the person sitting by a computer,
People pay via online. That keeps a temple going. What temple does any excessive, then priests are here. There's a priest sitting here. There are two normally. They look after day and night of this temple. And they are educated within themselves what to do. The money are for basically maintenance of every aspect, from lights, paying bills, gases bills, and then overall maintenance. So any excessive money left, they go towards needy ones. You know, in COVID time, people in hospitals, people in elderly centers, they required food. Where did this food came from? It came from faith groups, came from government. There's a kitchen. We have a big kitchen there. They prepared food. Whatever hospital NHS told us to prepare, we prepared them. And they went in a box, like a lunch box, in the thousands. The kitchen is still there. It's in full motion now, because we are coming out of COVID. We sort of beginning to learn what COVID was and how much it affected us. But yeah, temples and all faith groups are basically, when they have excessive amount, they distribute among community. Good. Which one? Oh, food boxes. Food. When people donate something, we need to give them something. Yeah? So there are, people get them. We normally prepare a bag of popcorns for you. Because of COVID, we haven't done it. Because we don't want to get mixed up. And then say, you caught COVID because you visited here. We don't want that. But next time when you come, next class, when we get out of COVID, when we leave mask on the side, then we might give them. Can you show us one bag from there? Box. Prasad. He's going to say that the boxes are made, they come from kitchen. You see them kind of, so people can eat at home when they go to work. They have a lunch box. They can put them in a lunch box. We had a popcorn bag. Are they there? Popcorn bags? Pop's bag? They were there yesterday. Okay. Oh, they were there. We prepared small amount for you because we haven't done it. Kitchen said, kids are coming, let's prepare something. We said, maybe next time. Yeah. No. It's like a one God, and then he ends at certain place. That when he came on this earth with his mission, that's what happened. This is a part of Himalayas. Hinduism came from India and subcontinent. You find even up to Mecca, you find a Shiva's temple. And on the other side, up to Japan, you find Buddha's temple. That is Buddha. There it is in the yellow center. That's Buddha. Buddha is part of Hinduism. You see them, everybody in the yellow. He sits like a silent person, but if you ask questions, he knows quite a bit. Anybody? I'll ask you a question then. You ready? Your school is City School, which is at Marsh Lane, isn't it? By hospital. Turn Marsh Lane. It's by hospital. Did you know that? Hospital is not very far. Or general hospital. Do you want another mask? Give me one more mask. Right? Have you got a mask? Say we have a box of masks, and yours goes in a bin straight away. Wrap it up, and there's a bin outside. So one of you can. So it goes in a bin. Yeah. Or put it in your pocket if you like, and then it's yours. So. Not going anywhere. So again, let's wrap it up. You came in, there were two separate sides.
As girls went on the other side, boys came on the other side. There's no separate. But when you, it was a thought of this sense. When you enter in, they want to pray that way. Even gents wants to pray that way, so they can come in and then do their prayer. When they go home, they get together and family goes home. So that's how that setup is. Come here as a priest are always engaged morning and evening. They do their rituals. You see them, the monks were having a music. They were offering to lords. All these deities are regarded as live deities. So they have, as you would eat every day, mom and dad eat every day, the rituals go on mornings and evenings like a breakfast, lunchtime. Lunchtime happens after 3 o'clock, 4 o'clock, and then it goes on until 8 p.m. So this is how regarded as a live deities. You know, they look after. The live deities, the proof of live deities are scriptures here. Each deities, each photos represent their own doings, their own mission, what happened, why did they have to take weapons, why didn't have to take weapons. Then everything is written down here. If I show you something like in a silver, these are God's feet, the bottom part, the palm of the feet. You'll see 16 signs there. Have you got any signs in us? 16 signs of weapons, of a kindness, of a different signs, of 16 of different signs. That's why the both sides exist. This one I'm representing, 16 signs under Lord's palm. When they come as a human, we can't differentiate. But when you see and look at them, that's the sign of Lord coming like a superhuman, like beyond our understanding. I think that's the end. Did we cover everything? Yeah, and Diwali is a major event. You see, you probably heard fireworks, have you? That's the Diwali in Hinduism. Fireworks at home, people do it with family. Fireworks in a park, they do it, again, big family. We are all big family. Whatever parents believe, that's our individual understanding. But when we get together on a one platform, we are like a big family. In Sanskrit, we say Vasudev Kutumba. Vasudev Kutumba means Vasudev family. Whole earth is one family. We have all males, females, male, female together, he or she, and other groups together, but we still are one family. We respect each other, whatever the beliefs are, and we take same thing, whatever the beliefs are. That's probably the happiest way of doing it. Go on. Behind the door is a tower. It's a camera. This one, yeah, it's upstairs. There's a ladder upstairs, and there's a tower where the cameras are. See, that is a camera, cameras everywhere, and the sound control is. Youth sit there and they control sounds and cameras. So like, even my mic is controlled from that. So it's like a control center. Hmm? Yeah. Blue is a background. It's like a sky. You know? Blue is like a sky at the back. The green is like event happen, and then it becomes a green. But if it's an open ground, it's a sky at the back. And the yellow you see, it's like a sunshine at the back, you know? Ganesh goes well beyond thousands of years. You're talking about Ganesh's story, yeah? Ganesh's story, Ganesh is the son of Shiva. And that story goes right at the back. But when you Google Ganesh, just say Ganesh on the Google,
and you see lots of stories. Before, we didn't have that, you know. Googling here, you can find out a person. Googling there, you can find out faiths, and so on and on. But it's there now, it exists. So rather than playing your iPod games very well, but you can also Google in to see different faiths, and it'll appear on your iPad, on your phone, on your computer. I think that's the end, isn't it? I think we've done enough. And again, very warm welcome that you came here. I hope you studied, you understood a little bit. And let's hope that memory remains. When you become any servants or any workers, any types, every one of us has got that capacity, that potential. You can grow whatever you like in. And everybody is different. I'm an engineer. Different, you know? I'm like parents like you. My kids went to school here, just in Forest Gate, and they grew up. One is my child, a lady, she's a lawyer. You know lawyer? Lawyer, a law person. A lawyer, a solicitor, you know? So you will be, one day you will be growing up, and the people like us will pass away. This is like a train. Train comes with the family depart, and you go to another station, they come off, they get on, people die, but the cycle goes on and on and on. You know how many years a human existed on this earth? How many years can we go back? Did you know? In thousands or millions? Tell me. Yeah, go on. It's in millions. Let's say, if not a fixed amount, but it's millions. We can go back to where human appearance came in. Before that, among animals, we had the big animals. But somehow they disappeared. And small one came in. So this is how Earth, when Earth moves, sun shines, water flow, and cloud brings rain in. Still is a wonder, isn't it? How can a cloud bring a rain in? If you take a bucket of water higher and higher, can you manage? Can an aeroplane manage to take buckets and buckets of water on an aeroplane? It has a limit. But still, cloud, you see, he's got buckets and buckets. Once he pours in, we can sort of drown ourselves. That's how water, it's a nature, it's a wonder. It exists. And to keep us alive, to keep us with plenty of food. But it's all the cycle. And you know who are the main person who actually pollute Earth? Who are the main people? Who are they? Polluting Earth. Who takes major part in polluting Earth? Yes, it's us. We take a major part in pollution. You can imagine the minute you drive, the minute we throw something on road, mainly plastic, it doesn't help. That's why we talk about quite a bit of plastic and other bits, the pollution. So we are the main culprits. We are the main. If the fine comes to us, we are the main person who can be fined to keeping Earth not safe as it should be. I think we're ending now, Nisha. Good. Last one. You know how Christians believe Adam and Eve are the first human people? What do you think are the first people? Even in Eve and Adam's, isn't it? Story goes there. This is like an evolvement of more or less similar, but evolvement of how you can read in. But I'm saying yes. Basically, it has to be male and a female to create a family, and that's is one of the factors. One of the scriptures it says it.
you know, Eve and Adam and Eve, isn't it? And these are like different names, but more or less similar, you know. Oh, red dots represents a sign of Radha, the one lady in the center, and the next to is sign of Vishnu. You know, normally gents can have two types of tilaks, two type of chandlo. One, the U shape is a sandalwood paste. The red one is a Radha's paste, like a prasad, like I'm a Hindu. It's a sign. You see them red dots. It's a special kind of powder. They use it. Washable. Which one was the first God personality to be made? The first one, yeah? On your side, where you were sitting there, one with loads of weapons. 4 weapons. That's the Lord's person. Came to create the earth and then cleanliness so human can live here forever, alleged, you know? So that was the creation of earth. Okay, that's the end, I think. And given more than enough time, 45 minutes. Now it's getting to more than an hour. Hope you all go safe back to school. You walked in, it was a very good day. It wasn't raining, so you managed to walk in about half an hour walk. Have you ever visited this area from your place? Like a green street. It's known as a very shopping area. Then a market there. You've probably been here before, haven't you? Maybe it may not be as far as here. Then we got Rumford Road. Then we got Wanstead, the big park, where your circus comes in. Have you been one of the circus? Have you attended? That's that side, like a north side, isn't it? Okay then, kids, thanks very much once more, and wish you well. Belongings, back home, back school, in your classroom. Your shoes can get mixed up, make sure you got them. Boys can go, push that door and go through.
હે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ હે સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ